The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, I hope you are all safe and healthy at home. You remember what did we discuss in the last class? We discussed on electronic calendars and started with the topic classification of events. We discussed what is family event. Today we will be discussing on school events and national events. Shall we start with the session? Take page number 37 and follow when I read it. Some events are celebrated by an entire country. They are called national events. In India, August 15 is celebrated as Independence Day. On this date, every year, the Indian national flag is hoisted by the Prime Minister in Delhi. So, family event is the event where family members together celebrate, or when they participate in an event, we call it as a family event. Now, we will discuss on national event. What is national event? National event is the one that is celebrated throughout the nation. Events that are celebrated by an entire country. In India, we celebrate Republic Day, Independence Day throughout the nation, right? We are not celebrating in one particular state or in one particular area. Throughout the country, August 15th and 26th January are celebrated. So, those events are called national events. The events that are celebrated by the whole country or the entire country together is called a national event. On Independence Day, Prime Minister of the country will hoist the flag in Delhi, and we also celebrate these national events in the school also. I hope you remember that, right? We celebrate Independence Day and Republic Day every year in our school. We will have a special chief guest where they used to give us an inspiring speech. Yes, these events are called national events. Republic Day is another important event celebrated nationwide in India. It falls on January 26th, and we all know that we celebrate Republic Day on January 26th. A grand parade by the Indian Army, Navy and Air Force take place in Delhi to honor the Indian national flag. So, to honor our national flag, there will be a parade of the Indian Army and the force. We have one more national event, that is Gandhi Jayanti. What is Gandhi Jayanti? Yes, birthday of great Mahatma Gandhi ji is celebrated as Gandhi Jayanti. Another important national event is Gandhi Jayanti, which falls on October 2nd. This is the birth anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi, who was born on this day in the year 1869. So, we are celebrating Gandhiji's birthday as Gandhi Jayanti on October 2nd. It's also a national event where our entire country celebrate this. Who is Mahatma Gandhi? We all know Mahatma Gandhi was the one who fought for the independence of our nation. So, we celebrate Gandhi Jayanti on October 2nd, which is also a national event. Now, move on to page number 38. These days have been declared as national holidays and are celebrated all over the country. National events bring
together different group of people in a country. So generally these national events are declared as holidays because people from all the places gather together and celebrate these events. നാട് മുഴുവൻ ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നടക്കും അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ മാത്രമായിട്ടോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ദീസ് days are celebrated. So when the entire country celebrate an event, that becomes a national event. I think now you are clear about what is national event. Now we have a small activity, activity number 2.12. This is a very simple activity. What you need to do is look at the calendar and identify the dates on which the following national events occur this year. So now you have to take this year's calendar. Just have a look. Without looking at the calendar, you all know when is Independence Day, when is the Republican Day, and when is Gandhi Jayanti, right? So you need to write the date. Independence Day is on August 15th, Republic Day is on January 26th, and Gandhi Jayanti is on October 2nd. So these things you can write even without looking into the calendar. Okay, so moving on to the next paragraph. Schools also celebrate several events. Now we are moving to the next type of event, that is school events. Schools also celebrate several events. These are called school events. When some events happen in a school, such events are called school events. What can be the examples? Yes, we can say our annual day, sports day, our youth festival. All this is happening inside our school. So, or generally all the schools have these events. So, when something is happening inside a school or something related to the school, those events are called school events. Events such as sports day, annual day are organized in schools once a year. Students eagerly participate in these events organized by the school. The principal, teachers and the support staff take great care to make these events memorable for the students. Definitely we all remember how was our annual day, last year's annual day. Is it possible to forget those days? And what about our sports day? We all remember the events, no? How it happened, who were the winners, how energetic was our sports day. Generally in our school, sports day will be conducted for 2 or 3 days, right? So it continues for 2-3 days because we will have a lot of competitions and many students will be participating in our school sports day. So it is not easy to forget all those things. So we make these events very memorable. Same way നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ അല്ലേ, ഭയങ്കര പ്രോഗ്രാംസും ഡെക്കറേഷൻസും നമുക്കതൊന്നും മറക്കാനേ പറ്റില്ല. സോ ദോസ് ഇവൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൂൾ, something related to the school, is called the school events. Okay, who is arranging these events? Definitely the principal, the students and other staff members together organize അല്ലേ. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Parents and guests are often invited to watch and support their children participating in various events. For annual day and for some events in the sports day, parents are also coming and watching, they are encouraging their children, right? So these events are school events. We have an activity in our companion, activity number 2B. Complete a calendar activity and answer the following questions. So we will see what the activity is in our companion. This is your activity in companion. Activity 2B. We have completed 2A that we discussed in the last class, right? Okay. This is activity 2B. Pick a yearly calendar and circle the dates of 3 family, school and national events that have happened or will happen this year.
List these events along with the dates and days of their occurrence in the following table. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 3 ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സ് എഴുതുക, 3 സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ് എഴുതാം, 3 നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സ് എഴുതാം. ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസിൻ്റെ മാരേജോ, അങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോൾ ദ ഇവൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഇൻ ദിസ് ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇവൻറ്റും ആവാം. ആ 3 ഇവൻറ്റും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഏതാ ഡേ അത് 3ഉം ഇതിൽ എഴുതി ചേർത്തുക ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സിൽ. സിമിലർലി 3 സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ 3 സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ് എഴുതാം. അതേപോലെ നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, ഗാന്ധി ജയന്തി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 എണ്ണം നമുക്ക് എഴുതി ചേർത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഏതാ ഡേറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡേ നമ്മൾ കാലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഇവൻറ്റിലും ഡേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഡേ നമ്മൾ കാലണ്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഏത് ഡേയിലാണ് ആ ഡേറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ 3 ബോക്സും ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: would it be easier to remember all these days and dates without a calendar? കാലണ്ടർ ഇല്ലാതെ ഈ ഇവൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? ബർത്ത്ഡേസ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: birthdays are often important family events. How would you feel if you forgot to wish someone on their birthday? ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആണ്, ഫാമിലിയിൽ ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, നമ്മളത് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3: വാട്ട് കുഡ് യു ഡു ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്? റിമെമ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? യു ക്യാൻ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡേ ഓർ ഡേറ്റ് ഇൻ യുവർ calendar so that you won't forget those days, അല്ലേ? അപ്പോൾ that you can write it. The next activity that we are going to discuss is based on this 2B, activity 2B, we are going to do another activity in our studio. Page number 39. Activity number 2.3. Revisit companion 2B and answer the following questions. Revisit companion 2B and answer the following questions. Now we discussed about the family event, national event and also the school event. 3 events we wrote. No, we made a note of it. Now they are telling share your table with your partner. Do they have the same set of dates as you? Imagine you have a neighbor and you are asking her to make a note of all these things in her rough note or somewhere, and if you both compare it, how the details will be? അവരെഴുതിയതും നിങ്ങൾ എഴുതിയതും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സിന് സെയിം സെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സും നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സും ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആവാനാണ് സാധ്യത, അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്കൂളിലായിരിക്കും, അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഡേ, ആനുവൽ ഡേ ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. നാഷണൽ ഇവൻറ്റ് 3 പേര് ആരെഴുതിയാലും നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ country the date will not differ, അല്ലേ? എവറി ഇയർ ദ സെയിം ഡേ we celebrate as national festivals. Second question: if you were to share the table with a friend from another school, would they have the same set of dates? Imagine you have a neighbor who is studying in some other school, അല്ലേ? ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. if she is studying in some other school, അവരുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഈ ടേബിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഗുരുകുലം ആൻഡ് ഷീ മൈറ്റ് ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ സം അതർ സ്കൂൾ. സോ ദ സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഡിഫർ ആൻഡ് നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വിൽ റിമൈൻ ദ സെയിം സ്റ്റിൽ, അല്ലേ? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, ഗാന്ധി ജയന്തി, അങ്ങനെ കുറേ എഴുതുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ
എല്ലാവിടെയും ഒരേ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഡിഫറൻസ്. So third question, based on these observations, mark the following statement as true or false. So we had an analysis now, alle? We compared our details with someone else. So based on these, we need to mark whether the following statements are true or false. National events happen on specific dates every year. എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരേ ഡേറ്റിലാണ് നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. Is it true or false? Yes, it is true. B. School events can be celebrated on different days by different schools. True ആണോ false ആണോ? എല്ലാ സ്കൂളിലെയും ആനുവൽ ഡേ ഒരേ ദിവസമാണോ? എല്ലാ സ്കൂളിലെയും സ്പോർട്സ് ഡേ ഒരേ ദിവസമാണോ? നോ. In each school, the sports day, annual day, youth festival day might be different. So, the answer is true because each school will have different days as their school events. C. Different families celebrate family events on different days. What about this question? എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഒരേ ദിവസമാണോ ബർത്ത്ഡേ, വെഡ്ഡിങ് ഡേ, പിന്നെ എന്താണ് ഹൗസ് വാമിങ്, എന്തൊക്കെയോ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ ഫാമിലിയും ഒരേ ഡേയിലും ഒരേ ഡേറ്റിലുമാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് സെലിബ്രേറ്റ് ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ്. വേറെ വേറെ ഫാമിലീസ് വേറെ വേറെ ഡേയ്സിലാണ് ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. So we have completed activity number 2.13. I hope you understood and you can do the activity now. So what can we understand from all these activities? Let's see. Family events and school events mostly fall on different dates for different people. അല്ലേ? ഓരോ ഫാമിലിയിലും ഓരോ ഇവൻറ്റ് വേറെ വേറെ ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഹാപ്പൻ ആവുക. What about the national events? Yes. But national festivals are celebrated by all the people of a country on the same date. അല്ലേ? നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസും നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സും ഒരേ ദിവസം എൻറ്റയർ കൺട്രിയിൽ ഒരുപോലെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫാമിലി ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ്? ഓരോ സ്കൂളിലും ഓരോ ദിവസമായിരിക്കും അവരുടെ ആനുവൽ ഡേയും സ്പോർട്സ് ഡേയും. അതേപോലെ എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കുമോ ഇവൻറ്റ്സ്? അല്ല, ചിലപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വെഡ്ഡിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ ഡേറ്റ്സ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്സ്. ബട്ട് ഇൻ നാഷണൽ ഇവൻറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ദ ഡേറ്റ്സ് ആർ ദ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദ country. Okay, now you understood. We have one more activity, activity number 2.14. Let's see what the activity is. Activity number 2.14. Read the following statements. Identify whether they describe family, school or national events. Write F for family events, S for school events and N for national events. Now you are going to write whether this is a national event or a school event or a family event. They have given you some statements here. After reading the statement, you have to identify which type of event is this. Okay. First question, students participate in various cultural programs with parents as guests. പാരൻസ് ഗസ്റ്റായിട്ട് പോവാണ് ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന്. അവിടെ ആരാ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന? സ്റ്റുഡൻസ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? ദിസ് ക്യാൻ ബി എനി പ്രോഗ്രാം ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. This can be any program happening in a school. So this is a school event. You can mark it as S. Second, grandparents give gift to their grandchildren. Grandparents grandchildren gifts കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കാം? അത് ചിലപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലേ? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ ഫാമിലി ഇവൻറ്റ് വെയർ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എഫ്. Third, people wear new clothes and exchange sweets with friends and neighbors.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഫാമിലി ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് എ family event, so mark it as F. Fourth, national flag is hoisted at the country's capital. So national flag countryയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യണു പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് എ national event, so mark it as N. Fifth question, various interclass events are held and winners are awarded during the prize distribution ceremony. കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ ഒരു സെറിമണിയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ സ്കൂൾ ഫങ്ഷൻ. സോ സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ സ്കൂൾ ഇവൻറ്റ്, യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് യെസ്. Sixth question, people gather in public places and sing the national anthem. പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഗ്യാദർ ആവണു, നാഷണൽ ആന്തം പാടണു അല്ലേ? അപ്പോൾ this is a national event and you can mark it as N. So you can do this activity. Okay? Did you enjoy the activity? Yes, it was very interesting, right? Okay, so we can conclude that events and celebrations happen throughout a year. They can be classified based on how they are celebrated and by whom. Some events are celebrated only by a few people and on different dates, while others might be celebrated by everyone on the same day. So events and celebrations throughout the year happen out. But how do we differentiate? How do we classify it? Based on who is celebrating. അല്ലേ, ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. If it is happening in the school, or if the members of the school are participating, we call it as a school event. അല്ലാതെ ഫാമിലിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഫാമിലി ഇവൻ്റ് ആയിട്ടും, അല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് വി ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് നാഷണൽ ഇവൻറ്റ്. സോ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. I think now you are clear about all the three types of events: national event, family event and school event. We will stop for now and continue with the chapter in the upcoming videos. See you soon in the next video. Take care. Bye.